I'm going to just put us up into presentation mode, hopefully. There we go. Okay, so let's start with sustainability, because that's what this is all about. And the first real definition of sustainability was devised within a United Nations report that was commissioned way back in 1987. But actually, that definition is still the most true definition today. Lots of people have done variations of it, but this is still the true definition. It's meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Do you want to translate that? Yeah. Thank you. Yes, I do. Vamos começar por definir o que é sustentabilidade. Já que falamos, ela se apresentou e disse que é diretora da Fundação de Sustentabilidade, né? Vamos começar pelo conceito de sustentabilidade antes de explicarmos sobre rastreabilidade. Sustentabilidade não é nada mais, nada menos do que atender à necessidade ou às necessidades presentes sem comprometer as necessidades do futuro. Ou seja, consumirmos aquilo que precisamos hoje de maneira consciente para não prejudicar os que vão vir amanhã depois de nós, porque eles também terão as suas necessidades. Seria mais ou menos como um uso racional do que nós temos hoje para que as gerações futuras também continuem a ter. Até aqui tudo bem, né? Right, you may continue. Okay. So we can divide sustainability roughly into 3 key pillars known as ESG. So some people refer to that as environmental, social and governance, or alternatively, you can call it planet, people and profit. Now, it doesn't matter which terminology you prefer, it means the same thing, but those 3 elements working together are what create sustainability. Quando falamos de sustentabilidade, existem 3 palavras-chave, que são essas que nós temos aí nesses círculos, né? Ambiente, ou planeta, benefício, ou governança, e povo, ou social. São essas 3 palavras-chave quando se quer falar de sustentabilidade. Right, May? Thank you. So, why is it so important? And why are we all talking about it now? Well, for a long time, we have overproduced, we have overconsumed, and we have overpolluted. So wherever we are around the world, there have been winners and losers. There have been countries that have been more heavily polluted than others, and there have been countries that have consumed more than others. But in general terms, as a society at large, we have overproduced, overconsumed and overpolluted. And as a result of that, we have tried through voluntary standards to create ways of stopping that, or at least putting a pause on the damage that's being done. But those voluntary standards have not been as successful as they've needed to be. And that's led to people like the EU, legislators in certain parts of the world, now creating legislation to force us to reconsider what we're doing. Bom, ao longo dos anos, o que aconteceu? Nós produzimos acima do necessário e consumimos também acima do necessário e, consequentemente, poluímos acima do necessário. Ou traduziria da melhor forma dizendo sobreproduzimos, sobreconsumimos e sobrepoluímos. Ou seja, tudo acima da média. Agora, há uma necessidade de fazer uma coisa muito mais racional. Sabemos o que é necessário, produzimos o necessário para não poluirmos tanto assim e garantirmos que existam os recursos para as gerações vindouras. E isso seria pautado por políticas e legislações que
fariam com que todos os países produzissem na média suficiente e consumissem na média suficiente. Porque até então, o que nós verificamos era o quê? Que ao passo que existiam países que produziam mais do que necessário, também existiam os países que consumiam muito mais do que necessário. A sustentabilidade tem que equilibrar tanto a produção quanto o consumo. Right? Proceed. Okay. So, a little look at some of the regulatory developments that are going to have an impact and form the reason why traceability is going to become essential. Not just a nice to have, but an essential part of business. I'm not going to go into detail in all of these, but just to give you an overview. The first one on corporate sustainability reporting means that if a company is operating in the EU, from next year and through to 2028, there is a phased in regulation that will mean any company working and selling in the EU will have to be able to report on their ESG. So they will have to be able to report on their sustainability metrics. This is replacing, I'll stop here before I go on to the next one so you can translate, but this is replacing the non-financial reporting directive, which was a bit vague. The new replacement specifically calls out human rights, it specifically calls out environmental, and it specifically calls out other risks such as deforestation and other social aspects. And it will expect people to know their supply chains and what risks they have along those supply chains. All right, there are two terms you use, EU, and the other one I think is SG, something like that. Can you explain better to me, please? The EU is the European Union. Right. And the ESG is environmental, social and governance. Ok. Yeah. Então, agora falando da própria rastreabilidade e a transparência, temos aqui 4 pontos no nosso ecrã. O primeiro, que é a sustentabilidade corporativa, ou seja, o relatório diretivo de sustentabilidade corporativa. E isso não envolve, nesse relatório, questões financeiras. Isso fala sobre o relatório da atividade corporativa, quer dizer, de um grupo ou de uma empresa. É importante porque vai garantir que isso dê a segurança à atividade que essa corporação esteja a desenvolver. Please. The second one here is around deforestation. Again, legislation is incoming that means that if you want to sell a product in the EU, you will have to be able to prove that there has been no deforestation in the supply chain that has helped to make that product. This is really important for the leather industry because if you can't prove where your material has originated from, then you can't prove that there was no deforestation in that material. We know that a large amount of material comes in from Brazil, which is the key risk zone, although there are other areas of deforestation around the world, but the biggest one that we know is Brazil. We also know there is a lot of livestock ranching, cattle ranching in Brazil, and a lot of that hide from that ranching is what makes our leather in Europe. Now, just because you're not in Brazil doesn't mean that you don't have to prove that traceability, because if you can't prove the traceability, you can't prove that it's not coming from Brazil. So this is something that even though it's specific to deforestation, will still have impact for all of the industry. Agora aqui começa fundamentalmente a importância da rastreabilidade. Por exemplo, se você
quer vender o seu produto na União Europeia, que é um grande consumidor dos produtos desta cadeia de valor, você tem que provar a origem do teu produto. Ou seja, tudo bem que eles são clientes e querem comprar, mas para comprarem de ti, eles têm que ter a certeza, têm que ter a garantia de onde esse produto saiu. Esse produto tem que vir com toda a informação. Por mais que ele queira o produto, se ele encontrar alguma dúvida, algo que não está muito bem esclarecido, ele não compra. E a União Europeia é um grande mercado. Citou o exemplo do Brasil, que é um dos maiores produtores por causa da criação de gado no Brasil, que é uma das maiores no mundo. Nem para o próprio Brasil, que é um dos maiores fornecedores, eles têm garantia a 100% de que só porque esse produto veio do Brasil, está vendido. Mesmo que veio do Brasil, eles têm que mostrar documentalmente a informação toda desse material. Okay? Olha, se surgir qualquer questão durante a abordagem, alguém pode levantar a mão para não deixarmos aqui dúvidas. All right, you may proceed. Okay, now on the flip side of that, for regions like Africa, if they do get traceability right, this could be a really positive thing for them because they will be able to then demonstrate origin of material that doesn't have deforestation. So it could be a good selling point for them if they get it right. Agora, para a África, se nós formos capazes de provar ou de mostrar a rastreabilidade do produto, isso seria um ponto muito positivo para nós. Porque o facto de eu conseguir comprovar que esse produto teve origem no lugar tal e seguiu todos esses parâmetros, isso já me abre as portas para que todo um mercado esteja interessado no meu produto. Se eu não tenho, por mais que ele tenha qualidade ou por mais que seja de um preço acessível, eles mostram resistência em comprar. Eles basicamente prefeririam não comprar porque há falta de informação, por mais barato ou por mais qualidade que o teu produto tenha. Então, conseguimos provar a origem, conseguimos mostrar a rastreabilidade do nosso produto, é um ponto muito positivo para nós aqui em África. Yes, madam? So the other two pieces of legislation here, I'm just going to touch on very briefly. They're not so important right now for the conversation, but they're good to know about. The third one is that already we have countries that are specifying laws around labelling. And what that means particularly is that all products now in France and Germany have to say what they're made from, how they're made, and how they can be disposed of. So again, this is where traceability comes into that story, because it's going to be law on labels that we know how we can dispose of a garment or a piece of footwear or a hairdryer or any product we can think about. We will have to have disposal options on that label, and we can only do that if we know where and how the product was made. Olha, tem aqui dois pontos que já é uma realidade em alguns países, como é o caso da França e da Alemanha, onde existem leis que obrigam que qualquer marca ou qualquer produto já tenha na etiqueta a informação da origem do produto e instrução de descarte desse produto. Qualquer dia que o produto esteja velho, você queira deitar fora, o próprio fabricante ou fornecedor já traz na etiqueta ou em alguma parte do produto já traz consigo orientações de como fazer o descarte desse produto. Então, é importante a rastreabilidade, porque se nós temos essa rastreabilidade, vai nos permitir, vai nos facilitar também estamos de acordo com esses países, que ainda não é uma realidade mundial, são poucos, mas a tendência é que aos poucos cada vez mais países vão aderindo. Se você não tem um padrão de rastreabilidade, quando chegar a hora que isso fica de uso global, você fica para trás. Ok?
And the fourth piece here is just to show that even places like New York are creating their own acts now. So any company that sells in New York will have to report on their sustainability and social accountability. And that will include knowing their supply chain for at least 50% of their products. So again, traceability leading into those supply chains, that even if you are way back in that supply chain, the company that's selling that final product in New York is going to have to know that that product has come from you and that you are looking after your own sustainability risks. And it's how we do that that becomes important. And this is just the start of legislation. It's coming. We just have to learn how we can meet that requirement and how we can support industry to do what they need to do. Ok. E falar dessa legislação, reforçar aqui que isso é apenas o começo. São os primeiros países que começam a criar essas legislações. Um outro exemplo é os Estados Unidos ou a cidade de Nova York. Agora já acontece lá que qualquer empresa que vai comercializar algum produto, que seja um produto final, imagine que alguém está a vender, tem uma loja de sapatos em Nova York, e alguém vai comprar o sapato na loja. Essa loja é obrigada a ter a informação, até virar sapato, se esse couro saiu da onde. Qual é o animal, em que país, em que província. Se eles não tiverem toda essa informação, eles estão, por lei, proibidos de comercializarem o sapato. Veja que o negócio deles é sapato, ou é uma bolsa, ou cinto. Né? Qualquer produto derivado do couro, mas eles, por lei, já são obrigados a terem toda uma informação da origem desse produto. O produto dele é um produto final, mas ele é obrigado a ter informação desde a nascença do animal. Então, voltando na questão inicial sobre sustentabilidade, por quê que é importante essa rastreabilidade? Porque com essas informações conseguem ter conhecimento de que países estão a produzir, quais são as quantidades que estão a produzir, que países estão a consumir, quais quantidades é que estão a consumir. Relembrando que a sustentabilidade tem a ver com atender às necessidades presentes sem prejudicar a necessidade das gerações futuras. Então, se não existe esse controle, se não existe essa informação, nós poderemos estar a produzir muito mais do que precisamos e outros poderão estar a consumir muito mais do que precisam, prejudicando as gerações vindouras. Ok, proceed. Thank you. So, just to then show how SLF is providing a solution, we're linking the whole of the supply chain together. So we're starting from the farm, working through the abattoirs and the slaughterhouses, into the tannery, through to the product manufacturers, and out to those brands and ultimately the consumers. And we do that in a connected way that means each individual part of the supply chain just needs to do their own good thing, and we'll connect their good work to the good work of the next person in the chain. Ok. Onde é que entra essa fundação, que é a Fundação da Sustentabilidade, né? Que é para quem ela trabalha? Vai ajudar na ligação ou a conexão entre os intervenientes de toda a cadeia de valor, desde o criador de animal, os matadouros, as indústrias de processamento ou tratamento do couro até o cliente final. Okay? Lovely. And this is key to that working. In order for it to work, we have to make it accessible to everybody. We have to make it inclusive for everybody. And we have to make it modular so that people can do this in their own way, at their own pace.
We have to respect that not everybody can go from 0 to 100 miles an hour straight away. And we also have to understand that some parts of that chain will need more support than others. And some regions of the world will have more challenges. When we think about sustainability and the sustainable challenges that we have, if we're in Africa, we'll be thinking of water scarcity. If we're in Brazil, we're thinking about deforestation. If we're in China, we're thinking about animal welfare. So no matter where we are around the world, we will be considering different challenges, and that may make it a slower process for some to get to where they need to be than others. And it may also be that some regions struggle to meet one element that we require. But that doesn't mean that they can't still work on all the other things that they can do now, which is why it has to be modular. And if we bring all of that together, we're on the right path towards a sustainable future. Ok. Então, qual é o caminho para a sustentabilidade? Está baseado nessas três palavras que nós temos aí: acessibilidade, inclusividade e modular. O que acontece aqui? Cada país tem o seu desafio e a sua facilidade. Por exemplo, o Brasil, que é um grande player nessa cadeia de valor, qual é o desafio para eles? É a moeda. Tem que comprar, tem que fazer a comercialização em divisas. Para a China, por exemplo, é o bem-estar do animal. Ou seja, cada país que faz parte dessa cadeia de valor tem os seus próprios desafios, suas próprias facilidades. Como nós aqui, por exemplo, nós temos os nossos próprios desafios. Então, essa fundação vai, com as informações que ela tem, vai compreender, vai fazer a leitura de quais são os desafios, quais são as facilidades de cada um. Porque nem todo o país ou nem todo o player da cadeia de valor tem a mesma condição de alcançar todas as exigências para se fazer parte, ou todos os requisitos, na mesma facilidade. Há países que têm mais facilidades. Por exemplo, nós aqui temos problemas de estrada, de energia, de água. Eles vão conseguir perceber, com esse tipo de estudo que se faz aqui, que nós estamos a fazer, quais são os desafios que Angola tem nessa cadeia de valor. Então, é nisso que se sustenta o caminho para sustentabilidade. Essas três palavras-chave: acessibilidade, inclusividade e modular. All right, proceed. Right. So this slide shows a case study of the dashboard in action. This is a real representation of an organisation that joined us in October 2021. And you can see their dashboard across the three modules. There's one for environmental, one for social, and one for governance. And when they joined us in October 2021, it was completely grey. They had no certification in place. They hadn't ever had an audit before. They were right at the very start. We worked with them over a period of months, and by March 2022, their dashboard was a work in progress, and that's what the orange signifies. It's a traffic light system. So if it's grey, they haven't started the work yet. If it's orange, it's work in progress, but they haven't had a third-party audit and they don't have certification in place yet. If it's green, it means they have now had an audit and they do meet the standard required and have a certificate to verify that. So when we got them to this position in March 2022, we were there and we said, okay, you are now ready for an audit. So go ahead, schedule your audit, and we'll arrange for an auditor to come out and do a formal evaluation. That took place in May. And in June last year, when we'd written their reports and given them their certificates, this is the end result of their dashboard to that point. It's still a living dashboard though, so they can continue to work on it.
and they don't have to wait until their next audit in 2 years' time to add more to it. So this is a real example of how you can take a facility from nothing through to a certified position as long as they're willing. Ok. Temos aqui na tela exemplo, ou o exemplo de uma organização que em outubro de 2021 estava no estágio zero, não tinha nenhuma certificação, não tinha documentação que confirmava a sustentabilidade dela, ou seja, a sustentabilidade dessa mesma organização. E começaram a trabalhar, então, com a fundação até março de 2022, como vocês veem, tudo cinza significa o ponto zero, não tinha nada. Em março de 2022, por terem começado a trabalhar nesse processo, já conseguem ver os pontos laranja. Laranja quer dizer que já tem em processo os procedimentos, os requisitos, né? E agora, na última coluna, em junho de 2022, já tiveram um grande progresso. Praticamente, falta bem pouco para terem o certificado de sustentabilidade. Ou seja, uma organização que vai trabalhar com a fundação vai ganhando, vai criando os requisitos e no final de todo um processo de auditoria e acompanhamento, ela vai receber um certificado de sustentabilidade. A organização ou a empresa, né? Comercial, organização comercial ou empresa, vai receber um certificado. Esse certificado te dá as portas abertas para você exercer a tua atividade, porque você já foi certificada pela fundação. Se você foi certificada, significa que você cumpre com os requisitos todos do padrão internacional. Então, não existe nada que te impeça de exercer a sua atividade. Ok, proceed. Great. So this also provides motivation as well, because when they see things start to change, they want more. Yeah. Isto motiva mais as pessoas, porque quando você vai começar a sentir as mudanças na tua atividade e vais querer cada vez mais, porque as coisas a partir daí vão começar a fluir. E isso te motiva a investir cada vez mais, porque agora é caminho aberto. Lucrar. Right? So we guide the work, we give certification. I have a tickle in my throat. We give certification. We also give an interactive partner profile. So anybody can click on the QR code that you can see here, and that QR code directs everybody to a partner profile. And this is a live document, it's a living document. So if you click on the logo at the top, it will take you to the company's own website. If you click on our logo at the bottom, it will take you to our website. If you click on the dashboard, it will take you to that company's dashboard. And if you click on any one of these wheels, it will take you straight to that wheel on the dashboard. So if a company puts that QR code on a packing list or on a pallet of material or on their website, whenever anybody clicks on it, they will get the most up-to-date version of what exists on the dashboard. So it's a living tool. So even if the QR code has been on product for 2 years, you don't see the 2-year-old information. You see the most up-to-date information because it's dynamic. It changes real time. Então, a fundação faz o quê? Guia, dá um apoio, dá um suporte que vai guiar as organizações para criarem, para se padronizarem dentro dos requisitos. E quando você cumprir com esses requisitos, você vai ganhar a certificação que te abre as portas. Temos aqui na parte inferior um código de barras, ou um código QR,
no caso, né? Se você clica nesse código, ele vai te dar as informações todas dessa empresa em particular. Aqui, embora isso não é um caso da própria indústria do couro, mas também é um exemplo de rastreabilidade. Você vai para o código, dá um clique e vai te abrir as informações todas da empresa. Se você vier para aqui para o gráfico ou dashboard, vai te abrir também todos os processos por quais essa empresa já passou ou em que estágio ela está das certificações. Ou seja, com apenas um clique, você consegue ter qualquer informação que você quiser ter sobre essa empresa. É a mesma coisa que deve acontecer com os produtos derivados do couro. Se eu quiser qualquer coisa, quiser saber o nome da fazenda onde o animal foi criado, com que fizeram o meu sapato ou o meu cinto, com um clique na internet, eu consigo ter essa informação. Não há dificuldade nenhuma para saber. Então, essa organização, a Fundação para a Sustentabilidade do Couro, ajuda a quem quer atingir esses requisitos e essas certificações. All right? Great. So, how does this add value? Well, when we work in partnership for sustainability, it's low cost because you're getting the guided support, and that support will lead you to be more profitable and more efficient. And it will also give you more opportunity for domestic and international markets. So by working through this program and thinking about how you do things with us, with that guided support, we can help you to become more profitable and more efficient. It also gives access to a triple pillar platform. Now, most organizations that exist, including Leather Working Group, are not looking at all of the elements of sustainability. They're looking at some, but not all. We're the only company that is looking at this in this holistic way. And that really opens the visibility for international markets, because the brands and retailers that operate in Europe will need this. And if you can provide it, then you are in a better position. And of course, there is added value through cross-product, cross-discipline interconnections within facility and within industry. So what we are fostering with you all is that you start working with each other. So the farmers start talking to the abattoirs start talking to the tanneries start talking to the product manufacturers, because if you can create stronger links together, you can create a stronger end product to sell, and you can bring each other up, so you can make your country and your region within Africa far more profitable and far more visible on the international stage by connecting amongst yourselves and finding that strength. Bom, aqui esse ponto fala sobre parceria para a sustentabilidade, que reforça a comunicação entre os intervenientes da cadeia de valor. O criador de animal tem que ter boa comunicação com os matadores. Os matadores têm que ter boa comunicação com os curtumes e assim sucessivamente até chegar ao cliente final. Essa boa ligação entre cada interveniente da cadeia de valor vai garantir uma boa sustentabilidade. Qual é o valor que isso vai agregar? Vai, agora, junto com a fundação, vai garantir que você tenha um baixo custo, um suporte com baixo custo, vai permitir acesso a um pilar de plataforma tripla que abre uma visibilidade para o mercado internacional e vai também agregar valor ao seu produto. Ok?
I just want to touch a little bit on the difference between what we do at SLF and what any of the other organisations do. This is a bit of a busy slide, but what you can see is down the left-hand side are all the elements of ESG, environmental, social and governance, and all the different topics within each of those disciplines that need to be assessed to meet the criteria coming in. And what you can also see then is using that same traffic light system, everything in green means that it's covered by that certification company. But if you can see orange or grey, it means that that is not covered by that certification company. And this gives a really good overview of the different certification standards out there. Esse quadro mostra os requisitos na primeira coluna, né? Os requisitos, e nas colunas subsequentes, a cor verde significa aonde cada empresa, organização já tem a certificação, o laranja é onde está ainda em processo, e cinza são elementos ou são requisitos que ainda não estão nem em processo e nem receberam ainda uma certificação. Querem fazer alguma dinâmica para cortar o sono? Ninguém vai cair aqui. Yeah, we would like just make a break of 2 minutes for some exercise here. No problem. Very quick. Okay, no problem. Caminhão caro e voltar. Você está dando um intervalo aí? É. A dinâmica é o seguinte, vamos levantar todo mundo aí. Vamos aí, não, vamos fazer. Vocês querem? Tem um negócio que a gente usa na indústria chamada ginástica laboral. Eu vou usar a cadeira. A primeira coisa que a gente faz é esticar. Como se a gente estivesse pegando uma fruta na árvore. Mas devagar, não quero ninguém quebrando a coluna aí. Bem devagar, aí estica bem. Isso. Aí, ó. Mais alto. Aí. Agora, ó. Relaxar, solta o braço. Essa é a parte mais fácil, né? Aí vamos lá, vamos relaxar mais, ó. Isso. Pode soltar o braço aí. Agora, ó. Um pé na frente, outro atrás. Só fazer isso, ó. Isso, só uma opção. Pode deixar que já tem uma ambulância na porta esperando. Aí, ó. Só para esticar aqui, ó. Aí vamos trocar. Aí agora a parte mais difícil. É como a gente ia fazer quando acorda de manhã, espreguiçar, né? E aí, ó. Não sei se vocês já viram, mas todo bicho, quando está de manhã, ele faz isso. Gato, alonga a coluna, né? Aí, ó, terminou, solta. Vai tomar. Pronto, agora vai aguentar mais 10 horas sentado aí. O sono fugiu? Fugiu? Um bocadinho? Olha que ele vai voltar. Controla aí para não voltar, tá bom? É só dar um golo lá. Hello, madam. Deborah? Hello.
is that we just had the lunch 15 minutes ago. We have to make some exercise so that we don't sleep because we are full. Okay, we may continue. Okay, let's share the screen again. Okay. Okay, so the work that we are doing now under the SIPS project follows these steps. So we're starting with workshops that go into detail on Okay. We're starting with workshops, one in Namibia and one in Tanzania. These workshops will take 2 days and we'll go through in detail each of those 3 modules: environmental, social and governance. We will look at guidance and templates and exercises to help with the learning and to help with understanding what's required within each of those modules. That's step 1. Bom, então, o trabalho que é desenvolvido vai ser desenvolvido. Agora vai começar na Namíbia com workshops que vai dar a orientação, vai dar as diretrizes de como fazer para então conseguirmos ter acesso a esse processo da sustentabilidade. O primeiro passo vão ser esses workshops. Okay. Step 2 is then preparatory audits. So these are exploratory, really. We want to assess where facilities are right now. For the first part of this project, we're working with 3 tanneries in Tanzania and 2 in Namibia, where we will go and look at what they currently do so that we can give them a report to say, okay, this is what you have, but this is what is expected at international level. And this is what we think you can improve on. And we'll give them an improvement plan from that preparatory audit. O segundo passo da fundação, que ela está agora a fazer acompanhamento com a Namíbia e com a Tanzânia. Primeiro passo são workshops. O segundo passo são auditorias preparatórias. O que é essa auditoria preparatória? É ir para o terreno, para esses países ou para essas pessoas que fazem parte da cadeia de valor, ver o que elas têm, o que fazem e como é que fazem, e explicar que, de acordo ao que eles verificarem no terreno, o que se faz, o que se espera deles a nível internacional. Ou seja, é um processo de constatação. Eles viriam, por exemplo, dando aqui nosso exemplo, viriam para aqui e iam constatar o que existe aqui, o que é feito aqui. Depois ela reunir com o pessoal e explicar, olha, no vosso terreno, na vossa realidade, é isso que existe. Mas o que se espera a nível internacional é isso. Ou seja, constatar o que se faz aqui e apresentar o que se espera no mercado internacional. Right, madam? Continue. Okay, the next step is then the development and improvement. So we will then, over the next couple of months after the audit, work with the tanneries on an improvement plan, taking them from where they currently are to where we believe they can get to without the need for really expensive investment or time. These need to be quite simple improvements that they can make now. There will be a long-term plan for investment that will be needed in the future, but we will primarily focus on small changes that are easy to implement now, that we will then be able to certify them for in step 4.
O terceiro passo é o desenvolvimento e melhoria. O que é que isso quer dizer? Se no segundo passo verificaram ou constataram o que é que você faz, no terceiro e disseram o que é que se espera, no terceiro passo eles vão te explicar como é que você faz para chegar naquilo que se espera, sem precisar de um grande investimento. Porque basicamente o que é que eles vão fazer? Eles vão dar dicas simples de como você melhorar aquilo que você já faz. É isso que eles estão a fazer com os exemplos que já citamos na Namíbia e na Tanzânia, que são lugares onde eles já estão a implementar, onde eles já estão a dar esse acompanhamento, não é? Constatam, indicam aonde essas pessoas devem chegar, e se as pessoas estiverem interessadas, vão fazer um investimento muito simbólico, não é nada caro, para eles poderem dar as dicas do que fazer ou como fazer para chegarem aqui aonde se exige no mercado internacional. Ok, continue. So then we will move on to step 4, which is that formal audit and certification, and that will take place hopefully in November. It may be a little bit later because the project has been pushed back a little bit. But hopefully by the time we get to November, we'll be able to go back and do a formal audit and certify all these facilities for as much as we possibly can at that point. And then at the end of that, we will go through to step 5, which says step 6 here, but it should be step 5, which will be a continuation of development. So an action plan for continuation into next year and beyond that will keep them working and striving to meet those standards. That's the first part of this contract work that we're doing under the SIPS project. Ok. O quarto ponto é a auditoria e certificação. A auditoria formal e certificação. No passo 2, temos auditoria preparatória, né? É só uma preparação e tudo mais. Agora, aqui no quarto, já é auditoria formal e certificação. Ou seja, te deram orientações, vieram para o terreno, constataram como é que você faz, te disseram o que o mercado internacional espera. No outro ponto, te ensinaram o que fazer para alcançar aquela meta. Depois disso, o que é que vem? Vão te passar um certificado, que é aquele certificado que dissemos que quando você tiver, vai te abrir as portas para o mercado internacional, não é? E o passo a seguir, que é o quinto passo, é um plano de ação para o desenvolvimento contínuo. Ou seja, você chegou no nível que já tem certificação. Vai descansar? Vai relaxar? Não, tem que querer, tem que desejar continuar a fazer melhorias. Então, é o que vem no quinto passo, que é um plano de ação para você ter melhorias contínuas. Ok? Now, the next slides I've just taken from another presentation. I'm actually developing at the moment for the US Association, the Leather and Hide Council of America, a audit standard for traceability for their livestock, for their ranchers, that can be passed on to the tanners. Now, this slide is one of the introduction slides to the meat packers and the ranchers that I've been talking to over there, but it works for this presentation as well, because after all, we're talking with the farmers today. So when we're thinking about traceability, we have some key things to consider, and they're listed here. I'll let you just do that bit of introduction and then we'll go through these, Neerchappa. Então, aqui nesse slide nós temos o que é um trabalho que ela está a fazer, que é o desenvolvimento de uma auditoria ou sistema para garantir a integridade do sistema de rastreabilidade que ela está desenvolvendo para os Estados Unidos, para o gado dos Estados Unidos. Na coluna em laranja, que tem uma chave, são as informações-chave que são necessárias para esse sistema de rastreabilidade. Okay, so the thing we start with
is traceability data. This is the minimum information that relates to the object of traceability, so the animal when we're thinking about farming. And it's that minimum information that allows us to attach traceability to the animal. So that could be that we want to know where that animal has lived from birth through to slaughter. Has it lived on one farm? Has it lived on a number of farms? And if it has, have we tracked that animal as it's moved through the system until it reaches the point of slaughter? Now, the things that we are going to be looking for will be things like dates. So the date that the animal was either born on the farm, if it was, or the date that it was sold to the rearing farm, if it's been a farming system approach. We're going to want to know the address of that farm, where it sits, and we're going to want to know who the animal was sold to at the end of the process. We're going to want to know identifiers, either with a branding or with an ear tag or with a batch numbering system that says you have X number of animals on your farm. Then we move to the types of data. I'll let you just talk about the traceability data first, and then we'll move on to the types of data. Ok. Então, tem as informações mínimas, que não são poucas, para esse processo de rastreabilidade, como o local e a data que o animal foi nascido, a fazenda ou o campo, né? Se foi vendido alguma vez para uma outra pessoa, quando é que foi vendido, se foi utilizado um sistema de marcação, qual foi o sistema de marcação? Se é esse que nós usamos aqui, se é brinco, né? Ou seja, todos os trâmites, todos os processos pelo qual passou o animal até chegar ao matador. Todas essas informações são as informações mínimas que devem acompanhar este animal até chegar ao matador. Depois vamos passar, além das informações mínimas, esses são exemplos de informações mínimas que são necessárias para o sistema de rastreabilidade. Vamos passar para outro tipo de informações que também são importantes. Right, proceed. So how do we want that data? Well, we want you to use business information that you might already have. So for example, the documentation that shows that information could be an invoice. It could be a dispatch note. It could be a sales receipt. Any current business information that you already use. It could be an audit certificate. Let's use that information, but make sure it contains the key data that we need, i.e. the date, the name of the farm, the address of the farm, when it was sold on. So making sure that your business documents contain the right data to enable the traceability. Como ter acesso a essas informações? Uma das formas, por exemplo, seria as faturas. Quando você vai vender o animal, já colocar todas essas informações na tua fatura. Isso vai permitir, a cada passo da cadeia de valor que o produto vai andando, quem compra, se alguém um dia lhe perguntar o histórico até chegar ao produto final, ele possa dar essas informações. Então, uma das maneiras de se fazer essa coleta de informação é você já, na tua documentação, colocar, tem o exemplo da fatura, ou pode ser as auditorias que são feitas, se você arquivar direitinho a tua auditoria, qualquer dia que alguém precisar de uma informação, vai na gaveta dos relatórios de auditoria, é só pegar e entregar essas informações. All right? Okay. Then the objective is that if you, as a farmer, record your information in the right way and provide it in the documentation in the right way,
Then we can connect that transactional data to the abattoir. And then if the abattoir do the same thing with their data, they can then transfer that to the tannery. And if the tannery uses the same system, so now we create a systematic approach to data and the flow of information from one company to the next company in the value chain. So it's about creating that systematic approach to transactions and transformations. At farming level, it's all about the rearing of the animal. When we get to the abattoir, we're then putting it through a process. So we're then going to have a transformation from a live animal to a hide or a skin. That's the transformation. So the abattoir has to record that transformation so that they can then onward sell, using the same documents and data, the new product, which is the hide or skin. Ok. O objetivo é que exista, é que haja fluxo de informação. O criador do animal, quando for vender, tem que existir alguma documentação que quem vai comprar tenha as informações necessárias, que nesse caso seria o matador. Quando o matador também for vender os subprodutos do animal, na documentação dele também tem que ter as informações antecedentes. Isso vai garantir, como aquele exemplo que demos, se você vai em Nova York comprar um sapato, você comprou o sapato, mas consegue ter todas as informações lá na loja. Não vai precisar ir até a fazenda da pessoa que criou o animal. Como é que o pessoal da loja vai ter essa informação? Se em cada etapa do processo da comercialização, desde o animal até o produto final, cada interveniente garantir que essas informações são colocadas na documentação. Ok. Okay. And then the next part of the process is ensuring that we all use the same procedures and policies by which to present this information in the same way, because that's how we're able to then verify it and audit it. So the farm should just make sure that they have a written procedure about how they document things. So how do they receive the livestock to begin with? Are they receiving it from a birthing farm, or have they got rearing cow calves on the farm? And how do they then register that, record it, and follow it through? And then how do they sell it on? So what's their sales policy? Do they sell to a collector who just comes and buys the cattle and takes it off their hands? Or did they go to the abattoir themselves and get that animal slaughtered? Did they retain the meat but lose the hide? There are all sorts of different parameters, but they need to just have a procedure in place that shows an auditor what their process is or what their procedure is for their particular case. And we're not saying that everybody has to do it the same way. We're just saying that everybody has to document it so that we know what their farming system is, and so that we know how they are working, whether they're working with collectors, abattoirs, mobile slaughterhouses. What's the situation? A seguir, fala-se dos procedimentos. Cada deve ter os seus procedimentos para o registro dessas informações, não é? Não é fazer as coisas de forma empírica. Não precisa necessariamente que todo mundo faça igual, mas é muito fundamental que as pessoas tenham procedimentos. Né? And then the final part is we need to make sure that we have equivalency with leather manufacturing and product manufacturing, because it doesn't just stop with the farm. The farm is the very first part of a very long chain. It's the furthest upstream part of a long supply chain. So we need to make sure that what we start at farming level meets the requirements of the brands way down on the other end.
And that doesn't mean that the brand needs to know the name of every farm. They just need to know that the supply chain has connected its dots amongst itself. So it's always one up and one down. But making sure that what we record in terms of the data and the metrics and the certification, making sure that that's equivalent with what they'll be asking for at those later stages of the supply chain is the final piece of the puzzle. O último passo é a garantia de equivalência, né, na fabricação do couro ou do cabedal. Temos que ter produtos equivalentes. Não vão ser todos iguais, mas é um produto que você sabe, né, é equivalente àquele, não é? O cliente não pode ter um produto que seja muito distante do padrão que se existe. Tem que haver uma certa equivalência nesse quesito, e para isso é que precisam todos esses passos anteriores que nós citamos até aqui. Yes, madam. Okay, so it doesn't have to be difficult. It can be really simple information, but it's about the way that you store, record, and pass on that information that's important. It doesn't have to cost a lot of money. It doesn't have to take much other than the willingness to make the effort to record your animals. Now, it will be necessary in some parts for ear tagging or for other forms of physical marking to be apparent to go alongside the paperwork. We are hoping that that will not be necessary, but there is already a call for individual ear tagging of every animal. That's just not practical in some parts of the world. So we really hope that if we can develop robust paper and IT systems and have that audited, then we won't need to force everybody to mark their cattle. Some in Europe do it already. Some farming cooperatives do have ear tagging. Many countries in the EU have to ear tag for health purposes. But we don't want that to be something that we have to roll out to every country around the world. So we really want to try and get this systematic approach in place to avoid that in the future. Ok, sobre essa traceabilidade ou rastreabilidade, não precisa necessariamente ser uma coisa assim muito complicada. É o que nós já temos estado a falar aqui no nosso workshop sobre, por exemplo, a marcação do animal com o uso de brincos, né? Um brinco que traga todas as informações, um chip que já traga todas as informações, facilita todos os processos que falamos até aqui. Se o animal já tem um chip embutido ou uma marcação na orelha, ou então essa documentação que passa de mão para mão, que hoje estamos a apresentar, porque também aquelas questões de saúde do animal, em vez de fazermos a marcação, porque vai também afetar a qualidade do couro. Nem todos os países usam um sistema de perfuração na orelha. Para esses casos, vem esse último exemplo que demos de cada um nas etapas, né, da comercialização, desde o animal até produto final. Já colocar as informações também é um meio muito eficaz para a rastreabilidade dos produtos. Right. And then I think that fitting into existing traceability reporting, what you can see here in the boxes, in that green box, that level 5 paperwork back to the birth farm, that's what we need to be aiming for. And what we've tended to do in the industry is kind of try to keep tracing backwards. What we need to try to do is track forward. So if we start with good traceability at farm level and just pass that traceability on through the supply chain, it's a much easier way to do it than starting at the back and trying to trace all the way back through. So within SLF, we have 5 levels that start with just the paperwork basis back to the slaughterhouse. Then you have the physical marking attached to that.
Level 3 is if it talks to an ERP system that tracks process through a tannery. Level 4 is if you can get back to the first farm of supply to the abattoir or slaughterhouse. And as I say, level 5 is directly back to the birth farm. But that doesn't mean that the brand needs to know all of that information, as I mentioned before. It just means that they need to know that somebody has checked it and that we can connect these dots in a robust way. Ok. Agora aqui nessa tabela tem aí os níveis de rastreabilidade, de nível 1 até o nível 5. O nível 5, na verdade, é a rastreabilidade de frente para trás, do produto final até descobrir a criação. Se cada um cumprir a sua fase, os clientes finais já não precisarão ir recuar muito, que é o exemplo que já demos também anteriormente, né, para saber as informações. Cada um cumpra ou trate de cumprir a sua parte em fazer passar a informação, de maneira a que os clientes finais não precisem recuar para vir à busca da informação. Okay. Okay. So I think that that's kind of as far as we need to go right now. What we're looking for in the US version, as you can see here, is whether we are working with a whole life farm or whether we're working with a farming system. We can then create a systematic approach to traceability that allows us to layer up with additional sustainability criteria. But we need to allow for that two-tier capability, which is not just for the US, but in other countries as well. So this is just the final slide of that US deck. But really, I think I'd just like to now throw it open. Any specific questions about traceability and about what we can do to help develop a system that will work for the farmers in the SADC community, but also particularly as we're talking today with the guys in Angola, how they can work together now to create a standardized process that includes that key data, because that's all traceability is just exchanging that data from one to the next. Bom, terminamos aquele exemplo, é um modelo que ela criou para um sistema de rastreabilidade que ela criou para os Estados Unidos, os clientes dos Estados Unidos, mas não significa necessariamente que seja aplicável para todos ou que todos estejam interessados. Existem outros sistemas de rastreabilidade que cada um se sinta mais confortável em utilizar. Então, ela deixa agora aqui o espaço aberto para quem tenha alguma pergunta ou queira fazer algum comentário, e se calhar podemos aqui colher também comentários de qual seria o sistema que se adequaria à nossa realidade de Angola. Oh, I'm just a listener here today. Hi, Deborah. Hello. No, the questions are yours and control. Posso falar? Pronto, é o seguinte, mais uma vez boa tarde a todos. Por acaso foi apresentado várias propostas importantes para nós conseguirmos rastrear estas informações, e também já foi espelhado que são muito importantes. Eu vou falar de algo que o Dr. Batista depois poderá dar algum subsídio. Nós temos a realidade de que pode constituir uma dificuldade em colocar os chips em todos os animais, uma vez que todos os animais são interessados porque têm um elemento simbólico que apela para o nosso interesse. E nós sabemos que as nossas comunidades estão recônditas, né? Estão muito distantes daquilo que nós estamos aqui hoje a debater. E uma das dificuldades que poderia ser encontrada seria mesmo a questão de colocar esses dados em cada uma dessas orelhas.
Vamos supor que eu tenha 2, 3 animais e quero vender para o Dr. Batista. Qual seria o meio de eu adicionar dados a este animal? Por via da lei, né? Do chip. Então, talvez seria com o auxílio de um dispositivo eletrônico, cujo mesmo não tem lá disponível, ou por outros passos que eu aqui desconheço. Certo? E agora vou tocar na parte em que eu dizia que o Dr. Batista vai dar algum subsídio. O Instituto Superior, há tempos, teve uma apresentação no final do curso que falava sobre a cartilha zootécnica. Não sei se o doutor se lembra. A cartilha zootécnica é mesmo essa ideia que a doutora apresenta. É como se fosse um caderno como este, em que qualquer um que tenha o seu animal e que tenha domínio da grafia, né, poderia fazer um registro dos dados essenciais que se pretendem colher. Não é? Poderia falar de manejo sanitário, então ele vai colocar ali as datas que o animal apanhou vacinas e outros tratamentos. Se o animal teve alguma crise endêmica, então também vai colocar ali, teve aquelas crises. Se o animal foi comercializado, então vai colocar também naquele caderno estas informações. Eu penso que esta via seria a mais próxima da realidade para o nosso caso. Não sei se estou a baixar um bocadinho mais aquilo que é o nosso nível. Sobretudo para aqueles que conhecem a realidade lá no campo. Certo? Alguém quer escrever? Antes que eu traduza, alguém quer... Pronto, é o meu contributo. Mas aproveitou para dar um bem, acho que não é segundo bem atrasado, né? Acho que a gente já bateu sobre esses assuntos. Sobre a ligada toda a informação, né, do animal, nesse caso, desde o nascimento até, sabe? Assim, sim. Estamos para aplicar de coisa, para a ação de brinco. Se calhar para o projeto, não se deve toda a informação, né? Desde o nascimento até o trabalho, tem um proprietário normal, nesse caso. Acho que não poderia atrasar essa informação. Não tem 100%. Se puderes ajudar o colega. Com a informação. Sim. É para dar continuidade, né, esclarecer esta parte, era para dizer que o projeto apresentado pelo Dr. Sam seria esse o viável para nós ser concretizado. Por concretizando esse projeto da identificação dos animais, nós teríamos praticamente todos esses dados. E para nós é viável. Sim, pode falar resumidamente de qual é o meio aplicável. O colega não estava na apresentação e por acaso eu também não. No princípio, eu fiz parte do início desse projeto. A ideia seria identificar o criador, saber quantos animais tem, a área, a capacidade do espaço de exploração. Se esse indivíduo, por exemplo, vendesse o animal a um outro criador, devia levar todos os dados, dar-se baixa nessa fazenda e dar-se ativo na outra. E assim, sucessivamente, até, neste caso, ao abate. Os serviços veterinários também teriam esse registro. O indivíduo que vendeu deve comunicar o serviço veterinário a quem vendeu. E esses dados dariam o seu seguimento para isso até ao abate do animal. Right. There's this gentleman who raised a question, but actually the other participants said that it's something that belongs to the past, and they were explaining to him that it's no longer our reality. He was questioning about the earring on the animal because here some regions is difficult because maybe that might be an electronic information.
And some places here we cannot access to this information, but the colleagues here already explained on how to solve this. For example, having a record. The farmer will have a record, where a book where he records all the information on the animal. And once he sells, like you have just explained, he will pass this information to the client. And also he should inform to the veterinary services that he is selling this animal to that person on this date, and where this animal come from, the date of birth, everything that like just explained before. Yeah, it's a really good point. And when I was working on the traceability project with the UN, it was something that I fought very hard for, because they were all about doing everything electronically with ear tagging, and it all needed to be on blockchain and different, technologies. And one of the things that I was very fierce about was that they had to live in the real world, and that there are many areas around the world where they don't have access to internet, they don't have access to IT, and they certainly don't have money to be employing people to put electronic ear tags on their cattle. So we still are fighting this battle within the European Union and within this legislation around deforestation over what they will accept for traceability. But what we're trying to do quietly is to make sure that if we get our paperwork as robust as possible, and we can do those checks and balances, particularly when we think about mass balance, the difference between what's coming in and what's going out. And if there is a difference, why have you got that difference? If we can do that, then yes, robust paperwork should be sufficient. But I can't guarantee that, because there are some in the powers that be and the legislators that would still like to see every animal being raised with an ear tag, but that's not the real world. And some of these people, they don't live in the real world, do they? Sim, está a explicar que é uma questão muito importante, porque, na verdade, no mundo real, não é toda a gente que tem a capacidade de usar a marcação eletrônica, nem toda a gente tem acesso à internet. E esse é um desafio que a Fundação tem em convencer também a União Europeia, que não pode exigir que, por exemplo, a União Europeia só compre de quem faz marcação com chip ou com brinco, porque nem todo mundo tem acesso. Esse é o mundo real, não tem como. Então, o mais importante é que nós tenhamos esse que explicou agora aqui o nosso colega do painel, tenhamos esse registro. Quando vai fazer a venda, dá-se o abate aqui no estoque do criador e dá a entrada no ativo do cliente. Não pode haver discrepância na informação. Se saiu aqui 2, tem que ter entrado também lá 2. E quando haver discrepância, temos que ter a capacidade de explicar por que aconteceu, o que aconteceu ou por que aconteceu. O importante é nós termos o acesso à informação. Mas essa parte de conseguir que não seja obrigatório, que seja por meios eletrônicos, isso é um desafio deles. Do nosso lado, ou para o mundo inteiro, é garantir que a informação exista. Se vai ser por meio eletrônico ou manual, mas o mais importante é que exista a informação. Mais alguém tem alguma questão? Colegas, em relação à carteira, é um dispositivo que um dos nossos estudantes em trabalho de fundo do curso apresentou para facilitar o controle ou a gestão de uma fazenda. Então, essas informações também tributam em questões de manejo, essa carteira para controlar o manejo dos animais na fazenda. Então, isto tributaria também para facilitar este dispositivo, a informação desses dispositivos que vai no animal, saber-se como é que se faz a gestão da fazenda. Então, é um tributo mesmo muito importante em relação ao dispositivo. Outra coisa que eu queria dizer é que esse dispositivo, se nós conseguirmos estar certificados, facilitaria mais na venda dos nossos produtos certificados. Nós vamos vender mais. Aqueles animais que não estiverem certificados, os produtos que não estão certificados,
os preços são mais baixos. Então, a nossa aposta, o nosso desafio é avançar a certificação. Agora, a outra coisa que eu queria transmitir é que nós estamos abertos à parceria para a certificação. Se a nossa instituição pudesse aderir a uma parceria de certificação, seria muito bem-vindo para ajudar esta qualidade dos nossos produtos. Just the gentleman was just reinforcing here the importance of making that record, even if it's on a logbook or something like that, because not all the realities have this facility or this possibility of using electronic devices, although it would make the life even easier for the stakeholders if they have this electronic, because it makes the information flow faster. But the most important is to have information, no matter whether electronically or somehow else, but the important is to have the information record. And also that would be interesting to have this partnership for certification for us, and in particular for the universities here, working on this to facilitate the process of certification. Yeah, and I think that that's a really positive idea, that if you can get key stakeholders at the local area that can work with their local farmers to just steer them with the guidance of, okay, this is what to record, this is the best way to record it, this is the minimum way to record it, and this is how you pass that information on, then the knowledge and the understanding is at local level and stays local, you know. So the more we can empower people to do it themselves, the better off they are. And as long as they have access to the most up-to-date information from the international stage, so that they stay up to date and current, then that's the best way forward. So yeah, fantastic. And so right, so many times I've sat in meetings and powerhouses and talking shops where they overcomplicate things. And all that does is make it even more challenging for people to even know what they need to do. We need to just keep it simple and just start thinking about that transactional information, because that's all traceability is. Yeah. É ponto muito positivo termos, por exemplo, aqui no caso a academia, para adaptar a realidade regional, não é? O que é possível fazer aqui? Ir ao encontro das pessoas, ensinar, orientar como deve fazer, não necessariamente fazer uma coisa do padrão NASA ou alguma coisa assim parecida. O que é aplicável para a nossa realidade ou para cada um dos intervenientes? O que é que funciona? Né? Estudamos o nosso caso e indicamos, não, para aqui o que funciona é isso, para ali o que funciona é aquilo. E a academia representa aqui um papel muito importante para essa questão. Alguém quer? Sim. Eu acho que era só para dar evitar algum. Esse aspecto acho que deve ser bocado mais explorado. De forma acadêmica e técnica está muito bem apresentado. Mas sabe que grande parte do desafio está sob a potência do setor familiar e tradicional. Aqui no país, aqui agora, 98%, acima de 95%, até 95%, está no camponês. O camponês não sabe ler. O camponês não sabe escrever. E os filhos intelectuais que têm já foram para o ano. Já foram para o ano, está para o chinês, está lá no negócio, está em cabina nos petróleos e não sei o quê. Ok? Então, pronto. Estamos não só daqui, mas só do Namíbia.
Mas a minha mulher é daqui, Moíba, eu conheço. Meus cunhados todos que já estão com vista aberta, tem no ano. Só vem com roupa bonita, sapato bonito, de Luanda para aqui, com algum dinheiro para comprar boi. Então, essas tecnologias é preciso consensualizar com as autoridades tradicionais. Ok? Nós não estamos contra a ciência, estamos aqui, todos somos aqui filhos da ciência, mas é preciso consolidar. E depois, há aspectos aí, mesmo no trabalho que o Dr. Samuel apresentou, que ainda sofre de algumas lacunas, mesmo do ponto de vista técnico. Porque se diz que quem vende o boi tem que comunicar a veterinária, assim, numa linguagem verbal, isso não vão fazer. Ok? Ele vendeu o boi, recebeu o dinheiro. Ok? Porque nós temos casos de doença. Nós temos casos de surtos de grande importância econômica e social. Para o país, temos os CTCP, os carbuncos, a peste suína, que acontece nas comunidades veterinárias. Não sabe, não se dá conta. E são unidades nosológicas de informação obrigatória. Se o utente não informar, a nossa lei 4/04, pune o sujeito. Você, criador, está ocultando uma doença que pode ter um grau de contaminação, você é punido. Mas isso não funciona no país. Ele oculta, e se o vizinho souber e for queixar, ou for dar nota para a autoridade veterinária, esse vizinho vai ficar quente. Ok? Então, meus camaradas, e eu queria dizer o seguinte, grande parte das peixes, grande parte da matéria-prima que a gente quer discutir, que precisamos para o negócio, é proveniente do setor camponês. Grande parte, mesmo os do setor empresarial, os que têm matadores, os que têm fazenda, vai comprar gado no camponês, gado para vender não tira na fazenda dele. Portanto, isso é de domínio de todo mundo, principalmente a marca pecuarista, domina isso. Então, essas tecnologias têm que baixar, ser mastigada aqui a nível muito mais baixo do nosso, para depois subir. Porque se ficar só ao nosso nível, acho que não vai estar para andar. Vai ter alguma dificuldade. Então, não consigo, que eu queria deixar, para além da exposição que a doutora lhe faz com muito brilho, mas é aplicável lá nas sociedades mais evoluídas, onde o camponês, sistema intensivo, ele chega, o boi está aí. Não, o boi, a uma altura, já foi na transformação. Assim, por essa hora já tem boi, já está saindo da burrada, vai ficar 2 meses na mata. Ok. Então, são aspectos que é preciso ter em conta para depois formularmos um projeto com algumas... Eu estou falando de forma abrangente, porque... Sim. Estamos aqui para discutir, tirando sair daqui a 18 horas. Não vai sair. Você está falando. Você está falando. Nós estamos a participar. Sim. Well, the gentleman just... The gentleman went through some constraints. For example, here, where we are, many of the animal creators are, we say, traditional or family creators. And most of these creators, they are not, they are illiterate.
even the most basic registration need is difficult for them because they cannot even write. And even their children, the children that go to school, that got educated, normally they move to the capital city. So it's important that we find a solution for these cases, because this is our reality. We cannot forget that there's a big number of people who lives in this reality, and we cannot leave them out of the value chain. They are part of this value chain because many people go to them to get meat, to get the hidden skin. So we have to give guidance on how to proceed with this kind of program. So he was going through many restraints that we can face here. But and I think still to people who wanted to raise some points here, but we're running out of time. It's almost two hours already, and we still have this workshop to complete today's session. I would just say, just to answer that one, that's when they have to start thinking collectively. So that's when they have to start thinking that, okay, if they have a region of farms that are all family owned, small farms, and there isn't the facility for somebody on that farm to make that recording, then we need to have a community record office that can go out to each of those farms and do the recording for them and holds that centrally then. And then when those farms take their animals to slaughter, that central record is updated by the central recorder. And that might mean that they have to, all of them, collectively support the employment of one person to do that and to be that controller for them. There are ways that we can work around those issues, because it's not good enough anymore just to say, well, some people can't read and write. We have moved on from there. And for those people, if we don't help them, if we just leave them, then they will fall out of that value chain. We have to make sure that we keep them involved. And if that means we have to support them by having a local community record office that does the recording for them, then we have to look at those options. Or we have to look at making sure that there is at least one person local to that farm who is literate that can do it for them. Bom, estamos há quase 2 horas já a fazer essa apresentação. Temos que parar, tinha mais 2 intervenções, mas aqui sobre o ponto levantado, uma das soluções seria, nós temos que pensar regionalmente, não podemos pensar individualmente, temos que ter um pensamento coletivo, né? Temos que pensar coletivamente. E para esses casos, a vida não para porque alguém não tem a possibilidade de ler ou de escrever. Temos que apontar soluções coletivas. De repente, essas comunidades que é constituída por pessoas majoritariamente que não sabem ler e escrever, podem contratar todos eles, né? Fazem uma vaquinha e contratem alguém que semanalmente ou mensalmente faz o lançamento para toda essa comunidade. Faz um registro, né? É um exemplo apenas, mas existem muitas soluções, só que nós já estamos muito em cima da hora para debater sobre isso. Se calhar marcávamos, porque esse ponto, lembra-se que ontem o Sr. perguntou se queríamos ter uma sessão sobre rastreabilidade, né? Não fazia parte oficialmente do programa, temos aqui um parênteses para falarmos disso, se calhar remarcarmos um dia, uma data, só para falarmos disso, e aí podemos ir mais a fundo sobre a questão, porque, na verdade, o objetivo da sessão de hoje não era particularmente esse. Então, quero me desculpar as pessoas que ainda tinham intervenções por fazer, mas, infelizmente, isso foi só um parênteses que abrimos, temos que voltar ao foco do dia de hoje para encerrarmos, já está quase na nossa aula. Desculpa, caríssimo, aproveitando, não é, a brecha do programa. Realmente, esta parte que foi oferecida agora não estava no programa inicial.
Mas visto que todo mundo recebeu, há necessidade de passar uma nova lista que corresponde a esse programa que acabamos de ter. Então, vou fazer explorar novamente uma lista e peço encarecidamente que todos os presentes possam assinar. Essa desculpa, eu tenho que Daqui a um bocado quero experiência de participação. Right. Officially, actually it was not officially programmed this section for today, but on the discussion of yesterday, it was raised this point if it was possible, and fortunately we had this, and the people are still interested to have this approach. So they are wondering if maybe we could have another session, another day just dedicated to this presentation, because we have unfortunately finished here this part, but people would like to have another day to discuss about it, because they still have questions, they still have opinions to give, and I have to discuss it with Ms. Sandra and Klaus, so maybe we can arrange another day for a workshop. Yeah, of course, I'm happy to support, and I'll probably be coming over to Tanzania and Namibia next week and the week after. But yes, if we can fit another session in, no problem. Just let me know, and the team can liaise. Thank you very much. If you have anything else to say before we finish here? No, I don't think so. I'm glad you found it interesting. I hope you found it valuable. And I think I'm glad you found it interesting. And I think that the important takeaway is that what we want to do is to empower you to be able to deliver on these challenges yourselves in a way that works with you. And so if we can support with that, then that's what we want to do. Bom, ela termina agradecendo a todos pela atenção e o interesse que mostraram. Se calhar vamos arranjar uma outra altura para falarmos especificamente sobre esse tema, com maior atenção, com maior tempo de discussão, né? E desde já agradeço, porque isso foi uma coisa que surgiu assim em cima da hora, mas mesmo assim vocês mostraram interesse e ela está muito grata por isso. Right? Thank you. Thank you all. Enjoy the rest of your workshop, and hopefully we'll speak again soon. Okay. See you soon. Bye, everyone. Bye.